Allez, on enchaîne direct. This place is rather gloomy. Why don't you lighten the mood for us while we're here then? I'll see what I can do. Hey, is that it over there? Ah oui, merde, le vaisseau est là carrément. Ouais, voilà, parce que je voudrais bien créer des armes, monsieur. Tout le monde a les armes max? Non, trop brûlant. Merde, tout le monde a les armes max. Alors selon le Social Institute, il faut que je crafte des armes. Ouais, j'ai plus d'oseille. On va vendre un peu. Oh, il y a assez de gelées de pêche, je pense pas que je vais enchaîner de boss. Peu nombreux sont ceux qui pensent pouvoir traverser cet enfer. Bah comment tu l'as fait, mon ref? Encore moins imaginer arriver ensuite dans ce camp de paradis. Have you guys checked your equipment lately? Et là, on a le vaisseau. Vaisseau qui a amené le héros. Ça va, en 300 ans, il a pas trop rouillé. Montre qui c'est qui pilote. Alvin? Did you remember something? No, but I have seen this starship before. This is it. This is the ship I traveled in when I escaped from Lenegis. Three centuries later, and it's no worse for wear. I'll take a look at the internals. Ok, Dolim s'y connaît. Damn, I'm amazed it still works at all after all this time. But
past meets the present. I really am from a different time and place. Oh. Le coup de mélancolie. Yeah, but you've got us now, Alphen. Not only that, but you've helped out so many people, too. Law's right. Rinwell too. You're one of us now. No more carrying the weight of history on your shoulders. You're a part of this world. Right. Thanks, you guys. How's it look? It should fly. All internal systems seem to be operating. However, considering how long it's remained inactive, I suspect it will take some time before it's ready for takeoff. How much time are we talking here? Starship mechanics are not what I'd call my forte, so I'd rather not hazard a guess. So we've just got to sit around here and wait? I'm terrible at waiting. That's because you're a child. Oh, but how about we use this time to prepare and gather supplies for the trip? Good idea. Who knows when we'll be back from Lenegus once we leave? We should prepare ourselves for every possible scenario before we go. Let's try not to stay away too long. I'd hate for anything to happen to the place while we're gone. Either we race ahead, or we take due precaution to ensure we have no regrets. I shall leave it up to you as to how we proceed, Alphen. Works for me. Ouais, Sean qui est encore bouleversé par son secret. Ok. Attendez que le vaisseau soit pas les couilles. Voilà, cool. Ça, j'ai eu une clé moi, non? J'ai eu une clé récemment, non? Clé Water Château. Une porte en Calaglia. Yes, je peux enfin un porte. Ouais. Je vais y aller. Ah mais putain. Si je me TP, ça va être chiant pour venir ici, non? Bon, c'est... Ouais. Ouais, tant pis, fais-le. Tant pis, je reviendrai, je ferai 2-3 combats, ça va me réchauffer. Looks like we made it here in one piece. Faut juste que je retrouve la porte. Il y avait une porte depuis le début du jeu, je peux pas l'ouvrir, ça me stresse. I think Hoodle senses an owl around here. Quoi? Il me reste un hibou ici? D'accord. Nice, Law! Hey, I'm here too, you know. Wow! Look what I just found. C'est là où il y a la What's porte. on the other side of this door, anyway? Voilà. Why ask me when you can just open it and find out? La grotte, ouais. Est-ce que le hib il est là? Peut-être du save, moi. This is... Qu'est-ce que c'est des bains? Une salle des trésors, on dirait quelque chose de construit par Balsef. Ouais, mais je vois pas de hip hip. But this is... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la charcuterie, je crois des saucisses pour être Kisara. exact. Ça reste que tu saurais cuisiner un plat avec ces trucs? Bien sûr, je te fais tout ça maintenant. Ok. Oh, Bien, il y en a qui s'embêtent pas, je n'arrive pas à croire que Balsef nous privait d'un mets aussi délicieux. Quel monstre. Raison de plus pour que les choses changent, quoi qu'il en soit.
Je devrais ouvrir cet endroit à tout le monde. Je crois que je ne l'ai jamais vu aussi remonter. Ce n'est pas une mauvaise chose si, même si ce qui la motive c'est la nourriture. Nice one, Alphen. Thanks. Gotta keep up with the competition. Personally, I prefer alone. Looks like some solid equipment. Bon, au moins, je serais pas venu pour rien. Ah ouais, non. La défense à 700 carrément. Ok, donc c'est à dire j'ai raté un hip hip. Il y a un hip hip qui est apparu après, je comprends plus. Normalement je les ai tous faits vu que j'ai tous les objets. Ok. Pourquoi le hibou il me dit rien? Je pense qu'il y a eu un bug du jeu peut-être. Peut-être j'en ai ramassé un qui n'a pas été comptabilisé. Ah, il a pop sur le... Ah d'accord, il a pop là. I think Hoodle senses an owl around here. Attends. Ouf, où mon ref? Cette map ou l'autre map? I Cette map. think Hoodle senses an owl around here. Attends, je l'ai trouvé le hibou. Il y aurait deux hiboux? How long has it been since I last went this hungry? Ça veut dire j'ai eu un bug. D'une certaine manière, j'ai chopé tous les hiboux. J'en ai un qui a été comptabilisé en objet, Some open space again. mais pas en... Mais pas en... Non, parce que ça monte pas les hiboux, donc ça serait l'autre map. Parce que normalement c'est quand j'arrive sur la map, le hibou il fait son truc. En tout cas, il y avait un hibou que j'ai eu là. Ouais, mais le hib il réagit pas. Et il a rien dit, et c'est là où il va parler donc. Non? Si. You sense one of your pals, Hoodle? On va fouiller hein. Your form is captivating. I'm captivated? Your So battle Yuki. form, silly. Nice. Forme. No scratches on my shield or my armor. Ok, si le hibou est là, c'est qu'il le voit. Je le vois pas. T'as la crève, mais tu survivras. Attends, on va faire le combat au pire. Little help! Inferno punch! Now I'm in. Well then, I should probably Ah, think ça serait about dans- tonight's il est là. menu. Non, j'ai vraiment raté un hibou. Le bandage gauche. C'est-à-dire j'ai tous les whips. Maybe something's going on in the forest. Bah ça va super bien parce que écoute, je pensais que j'avais un bug dans le jeu. En gros c'est une longue histoire, il faut trouver des hiboux et leur sauver la vie. Et t'as vu, il y a des hiboux, il y a des roulades dans tous mes jeux. Et bah non en fait ça a l'air d'être bon.
You sense one of your... Ce qui fait que j'ai trouvé tous les hiboux, je vais pouvoir trouver les grands hiboux peut-être. Ça c'est moi, ça, rien. Quand t'as dit genre ma biche, j'ai fait... Quoi? Ouais, je joue avec les voix anglaises, pas les voix japonaises. Tu vas me tuer. Non mais comme ça m'améliore mon anglais. Alors, une coupe pour quelqu'un, une coupe pour quelqu'un, une coupe pour quelqu'un. Un chapeau. Well, most of the perches are filled up now. Frankly, I'm amazed there's so many of these guys. What cautious Sur lives Genshin, they j'imagine, must tu have joues avec lived. les voix jap. They deserve Ça- credit for their Ils ont vitality. disgrâce. They're all so lovely individually, but I think they look downright awe-inspiring. And so many of them are gathered together in one place. I don't know. It's hard to relax with all of them eyeballing us at once. Yeah, I guess owls do seem to stare. Tu m'as pas jugé, mais t'as fait la même tête que le hibou là. He's at it Évidemment, again. notre jeu c'est possible. Come on, you know you like it. En vrai, Frankly, I never thought you'd gather so many ça me of permet us. d'améliorer mon anglais et aussi You de are voir so que quick to rescue those in need. les traductions You have françaises des given fois elles us sont a claquées. big, happy family. We're on the brink of extinction. We must work together if we are to change our fate. You carry a heavy burden. Don't you worry. We can change fate. You won't be alone. I promise. This isn't just your fight. I'm here for you too. I want us both to be together. That was you interpreting the D'accord, hours, tu right? parlais pour les hiboux. Ah, il y a le doute. Yeah, of Une course. chance sur deux qu'on disait. Ah ouais, non, mais It's des nice fois to ils font. see everyone getting along. La traduction, But elle est. perhaps we should be moving on. Just who C'est was grâce à that l'anglais, je me rends conversation compte quoi. between? Des fois, Try not to ça n'a think rien à about it too voir. much. Besides, there's still a few empty perches left. Exemple, à un moment, il y avait. You've come this far? Why stop now, right? C'est dur à Hey, expliquer. Hoodle. Once we've managed to gather all the owls, En gros, si tu veux, à un moment, c'est comme si t'avais une discussion, genre salut, salut, comment ça va, ok, à toute, à la prochaine. Alors que si tu veux, en anglais, t'avais vraiment le côté, genre, il y avait une subtilité, genre, pour une histoire d'amour, on va dire ça comme ça. Là, je les ai tous trouvés, il n'y a pas l'histoire des gros hiboux là? Non. Je demande à Sora. Alors, j'ai débloqué quoi? Ah, c'est pour ça elle arrêtait pas de me dire la tire bleue. Ouais, la tire violette. En fait, c'était que pour elle. Non, il y avait aussi la peluche. Ok, super, ça c'est fait. Il va falloir que je reparte en enfer. Et toi Yuki, à part la crève, ça va? Cri-cri va bien? Il cri-cri toujours aussi bien? Ah ouais, la route elle est longue. Je vais pas rester longtemps ceci, mais je vais quand même passer faire un petit coup. Ah ok. Ah, je comprends. Semaine, puis la crève. Guess I misread the En plus, landing. il y a même pas Palworld, je comprends tout à fait. let the marksman handle this. Smash you! Don't mind if I do. Ouais, quand même son jour de repos pour être avec nous demain. Ah, c'est beau. Pesky airborne scoundrel. Sounds like a job for Ouais, you. ça m'a dit, ah, je te I comprends. shall ensure you survive it. Rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. An astral art? That's my cue. Shut him down. Look sharp! Lightning fire blade! Faster! The
Ouais, bordel. La crève ou le combat? Parce que si c'est le combat, t'as encore rien vu, crois-moi. Le combat, ah, oh, ça là, c'est un combat facile, pas facile, mais ça va encore. Il y a des moments en fait, tu sais, je tape tellement les ennemis, genre l'ennemi s'envole en l'air et j'ai aucune idée de où se déroule le combat. Non, c'est pas ça, c'est genre la caméra, elle peut monter jusqu'à un certain stade et pas plus. Donc en fait, des fois, il y a des moments où je sais même pas ce qui se passe. J'enchaîne tellement que le type est hors écran, quoi. Et ça, c'est en mode hardcore. C'est facile, laisse tomber. Oups, pourquoi je peux pas extraire? Ok. Bon, en vrai, Yuki, le jeu a été bien fait. Au début, c'était pas... Ça a commencé doucement. Le temps que je m'habitue et tout. Excusez-nous pour Seigneur, je fais de ouf. Moi qui ça raconte. À deux doigts de mettre sur le CV. En plus t'as des combos comme ça des fois. Ouais. Sur le CV. Bah. Faudrait que je mette le site sur le CV. Ah et encore, t'as pas vu les... Quand ils font les techniques... Ah bah c'est... T'as vu le Lightning Tiger Blade hein. En fait quand je fais assez de combos, le truc bleu là, ah je vais mourir. Ça c'est stylé. Blablabla, bon, c'est univers sans Europe, blablabla. Mais on entend presque plus. Ah mince, c'est trop fort peut-être. Oh non, c'est surtout la magicienne en blanc. Blablabla, magic. Non, c'est la magicienne en blanc. Moi aussi, elle me fracasse, elle dit... des moments, elle fait blablabla, magic. Même elle a plus de paroles, c'est elle en mode, vas-y. Fais-le, frérot. Mais non, c'est elle qui a je dirais pas le pire blabla. Mais ouais, à un moment, des fois, elle te dit... je me rappelle même plus. The name of the Banshee Shining... Il y a trop de mots. Je vais trop vite pour... Ah, de ouf. De ouf. Tu sais qu'ils aiment faire la grève et tout. On n'est pas assez payé. T'enchaînes trop vite, frérot. Et encore, je joue pas le main parce que j'assure avec le main perso. C'est juste pour faire XP les autres. Ah tiens, j'ai plus de mana. Tu vois, il y a même des discussions. Thanks Kisara. Des fois ils se tapent des discussions en plein combat, je peux pas suivre. C'est pour ça, heureusement c'est en anglais, ça aurait été en jap, il faut que je lis les sous-titres, c'est bon.
Ah ouais, avec la crève, tu vas mourir, Yuki, je pense. Je vais manger ma soupe de pâtes plus tard. Ouais, non, si tu veux plein de à demain, alors j'imagine, peut-être. Ou à plus tard. Ça fait un plaisir. Enchanté, demain. Ciao. Écoute, mange bien et guéris bien. I've been doing really great lately. Salut Cricri pour moi. Ah, ça y est, je suis moi. Let's see what you've got. You picked the wrong fight. Not in your dreams. Going in. Illuminate the sun. Now you see what I can do. The bigger they are, the harder they fall. Now, Demons descend. Flashing fang. Les bisous, tout BG, ça marche, toujours pas. Ok, merci beaucoup. Charge like that can easily be fatal. jump in the sky and beyond. La guerre est bien en tout cas. Voilà, je suis mort pour mes péchés. Where are you going? Plein de bisous, plein de cœurs et plein de Sonic, le sang de la veine. Et bye. Hold on to your art. Here I come. Some punishment? Rain down and let the marksman handle this. Where are you going? Meteor storm! I switched all day. Time to shine. Get on in there. Piercing roar. Up and at 'em. Let's go. Ground and pound. Field. Slide soul. Let's get you all tucked away. Flaming meteor. Tempest swell. Ok, ça prend un peu de temps quand même. More where that came from. Puddle. Hurricane Thrust. Giant here. Hurricane Thrust. Flaming meteor. Ready to go. Torn up. Hurricane Thrust. Now. Kisara. Commander of Heaven. Phoenix Cyclone. Does anyone else think this may be just a... Mon dieu. This will be a delicious piece of cake. Here goes. Sleep now. Now you see what I can do. Where's the stockpile? Come on, are those rocks or skin? Blah, 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 magic. Hurricane Lancer. This one's mine. Now I'm in the groove. Take this. Lunar corruption. Get toasty. Bird strike. Right. Next one. Already on. Lunar boiling doozy of lightning. Hurricane. There you go. Don't let it open. Astral energy. Say no more. J'ai tout Feel mis là. my power growing. Ok, un peu d'XP. Normalement là, c'est là où j'ai affronté le boss. Ok, super, on va pouvoir quitter cette planète. Je crois. Ouais, non, c'est bon. What do you say we check back in on the ranch? Dis mon ref, voilà. Quoique, c'est un RPG.
Oh, pas mal la vue. Je me doute bien qu'il va peut-être falloir des quêtes, genre réparer le vaisseau, je ne sais quoi. Autre photo. Dommage que je peux pas prendre la pause. Ah, s'il la prend tout seul, c'est pas mal aussi. Alors, qui est-ce qui m'attend pour quitter la planète? Parce que est-ce que le vaisseau en 300 ans il est en bonne qualité? It's funny, isn't it? What is? All this. When we first started this thing, Bon, did you ever c'est imagine évident. we'd be going to Lenegus? Enfin, pour le joueur. After all, this is the sort of thing I was rebelling against when I ran away from home, right? I'm sure Zephyr would be proud if he knew what his son was doing right now. And a little shocked, too. We're defying the order of things that have persisted for 300 years. Deep down, I knew our journey would lead C'était to évident. confronting Lenegus. Yeah, you maybe, but you're a Renan. The rest of us can barely even picture what it means to leave Dana. No offense to Shion and Dohalim, but it's worth remembering we're heading into enemy territory. No offense taken, and this is no picnic for me either. Remember, our aim is to ensure that both Lenegus and the Renan homeworld leave Dana alone for good. I don't think we'll be able to avoid a fight. Is there no way we can talk them into leaving us alone? Bonjour, on voudrait l'indépendance. The Merci. people of Lenegus? Sure. I mean, we found a way to make it work with Shion and Dohalim, right? And it's not just us. If places like Menancia can do it, then why can't we? Because there are still many of my kind who believe it was right and natural that Rena reigns over Dana. Oh, merci Dohalim. There are those on Lenegus who have never stepped foot on Dana. I doubt whether they'd even listen to Danans. Look, none of us want to C'est fight, dur, mais c'est honnête. but these are the same people who fired that wedge down on Dana. What happens next is on them. Right. We're not going to sit back and wait for them to oppress us again. Right. Don't forget, there's also a good chance the Red Woman is somewhere on Lenegus. And wherever she is, we should find the Renaissance too. That's right. If we can take it back, then Shion can finally get rid of her thorns. Ah, on va enfin Shion? parler. On va avouer qu'il y a un problème. Yeah. Non. Ok. Alphen et les autres vont comprendre qu'il y a un problème. Ok, je pense qu'il a enfin compris lui, depuis le temps. Ah, il y a carrément une histoire à elle avec ses épines, mais je sais pas. Ah, ça va être le soir où il lui demande. Where? Il dort assis. Shion? C'est une dinguerie en vrai. Déjà, il dort en armure, c'est une chose, mais il dort assis. Where'd Shion go? How could she just go off on her own? She's not over there. Alors, faut que je demande l'avis des Oui. gens. Ça, il faut que j'en parle, ça. C'est une dinguerie. Il dort assis. Je veux dire encore l'eau, pourquoi pas, même si ça fait chaud, mais je pourrais pas dormir assis sans siège. Je peux dormir dans une voiture. J'ai un siège à l'arrière du dos. Mais assis sans siège. Lui, c'est en plus en armure. Quoique en armure, justement, ça t'évite de tomber. Ah, obligé, ils vont parler et il y aura un truc. Ou alors le vaisseau, il va interagir parce que c'est la descendante de la petite dame.
Shion. Shion! Chut. Pourquoi elle fuit? Et pourquoi les épines? Ouais, voilà. But why? Personne l'a touché. Symbole de la dame. You okay? No. Just now, it looked like you used your maiden powers to suppress your thorns. Oh, bien Can you vu. do that? Ah, peut-être maintenant que... Quoi? Maintenant qu'elle a le pouvoir de la dame. Stay out of my way. Ok. Pourquoi elle part en mode Vegeta? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle essaie de partir avec le vaisseau toute seule. Wait a second. Are you planning to go alone? Shut up! Why would you do this? I told you to shut up! I won't let you. I mean it. I refuse to let you. I won't tell you again. Move or I'll shoot. If that's the case, then go ahead and shoot me! Ils ont pas entendu les cris les autres? Ils sont pas si loin quand même. Non, elle peut pas tirer, elle va pleurer. Ok. Ah ouais, le XT lui calme. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, les autres se rappliquent. Ça va être le moment de la révélation. Pourquoi elle va aller seule? Pour qu'on meurt pas. C'est quoi les histoires avec le truc de la dame et des Do épines? you remember back when I was stabbed Ouais. by Rolron? Merde, ça a provoqué un truc? I thought for sure that he had killed you back there. That wasn't the first time. Qu'il l'a poignardé? The first time was when I was only a child. After that, no matter how often, I just couldn't die. Ah, j'ai pas vu ça en combat, cousine. So you're immortal? Invincible, Even... pas immortel. Oh. I believe you, Shion. But tell me how is something like that possible? Ah, et elle a perdu son My thorns. immortalité? They're me, but at the same time not. They're part of me. I have no idea why, but my thorns will never let me die. At least not before I'm meant to. D'accord. You can't die before your death? When my thorns free themselves, it will be my death. Oh putain. Et elles vont se libérer quand? I've seen it. A darkness that swallows up everything until nothing remains. It's a vision of oblivion I can't escape. I want to believe it's all just a bad dream. But no matter what I tell myself, I know it's not. Yeah, but you... Wait. The whole reason you needed the Renaissance was to get rid of your thorns, right? If I burn away what's inside, then what will happen to the rest of me? Right. Either way you look at it, I'm going to die. But if I am going to die, I figure I can at least take my thorns out with me. That's what I've been after this whole Vous time. nous avez pas dit ça. Ouais, putain, je conçois que c'est pas un truc That's ici. why you turned your back on your fellow Renans and chose to fight with us, isn't it? And while we've all been fighting to keep on living, you have been with us fighting desperately to die. C'est chaud, hein. Dire que l'esclavage quelque part. That was the plan. En fait, elle a jamais vécu, quoi. But then I met all of you. And before I knew it, I didn't want to die anymore. Oh non. On prend... D'accord, elle était suicidaire, en fait, putain. Plus elle avance dans son truc, plus... Shion, don't lose hope yet. We'll find a way to save you. There's still time to. It's pointless. Why? Because the darkness won't just consume me. The truth is,
It will consume all of existence as well. It was only a suspicion at first, but ever since the Red Woman triggered my maiden powers, I've been more certain than ever before. It was then that I finally came to realize my powers were holding my thorns in check the entire time. But they don't anymore. Not since Lenegis, when the wedge fell. D'accord, donc ça pourrait être contenu, mais plus maintenant, donc le temps est Every compté. day, I feel the thorn's power growing stronger inside of me. Pretty soon, I won't be able to hold them back anymore. And when that happens, They will consume all existence. And that's why you wanted to leave by yourself. You planned to find the Renis Alma on your own and sacrifice yourself to stop the thorns. but that's too much. It's way too much. When this all began, I didn't care what happened to me or anyone else. And what happened to the Renans or the Danans Ouais, je didn't comprends. matter to me at all. Elle s'est attachée au cours de l'histoire en fait. I know I have to Et ça go, correspond à l'évolution de son but I caractère. don't want to. Not now that I have this. I wish we had never met. Then I wouldn't have to feel this way. Shion! Alvin! Living for the sake of dying. Oui, voilà. It's no better than being a slave. Quelque part, ouais, elle est esclave. Alvin! It's not fair. I don't care what anybody says. I won't let it happen. We can fight this. We'll fight until the end together. Isn't that what you said to me before? Even if it should mean that it'll be the end of On everything arrive else, définitivement à terminer ensemble, c'est pas possible. Oui, Shion, what do you want? bah, elle veut vivre maintenant, la pauvre, vu qu'elle a rencontré It's your decision, ultimately. Alphen et tous les autres. But if you decide not to fight fate, I will. Even if I have to do it alone. No, you won't be alone. I'll fight as well. Count me in as well. I want to be a force for good, not hate. And me too. I meant it with all of my heart when I told you before. Neither of you are alone in this at all. You guys. Denim, il a rien dit. Hein. Don't believe this venture is without hope. Shion is the descendant of a maiden from 300 years ago. Given the circumstances, it seems very Ah, c'est likely sûr that et those certain. events have some connection to her thorns. Oh non, ils vont me The true recouper le nature of générique. which I imagine we will discover as we make our way to Lenegis and uncover the truth of what's unfolding here. I take it you mean we might find a way to get rid of her thorns? She'll live? It's certainly possible, though I suspect the nature of the Sovereign is connected somehow. So be it. I've already lost everything I had once. And I won't let it happen again. Shion. No matter what happens from now on, we're right here with you. All of us are. You are not Voilà, alone. quoi qu'il se passe par la suite, nous sommes tous avec toi. Alors que non, il lui a dit je suis avec toi, puis après il a dit nous sommes tous avec toi. C'est ce genre de nuance qui... Elle pleure, ouais. You guys. You're all so stubborn. Thank you, everyone. For right now, and a little while longer, I just want to hold on to this dream. And most of all, more than anything else, I want to be with all of you.
Très belle évolution du personnage. Hein. On to Lennox. Le début du jeu était très chiante. Mais je comprends mieux maintenant. Elle voulait pas s'attacher. Parce qu'elle comptait se suicider, donc ouais, je vois le délire. Ok. On va The pas end revenir of de the sitôt. world. It's hard to believe, isn't it? I believe Shion is telling the truth. What about you? As a friend, yes, I want to believe her. Everything that's happened seems to point towards some sort of great danger that's lurking ahead of us. Still, it's hard to fathom something that could usher outright doom to the world. That those really are the stakes we face. No, I understand. Even Shion doesn't seem to know exactly what will happen to bring it all about. We have so many pieces of the puzzle in our hands. So many clues. Ouais, histoire Yet du the souverain, de complete la picture dame, eludes us. l'ancêtre de Shion, So le where do vaisseau, her thorns fit in then? et surtout les Well, épines. I imagine they must sit at the very center of it all. You remember the voice we all heard while we were inside the wedge, don't you? Yeah, I remember. It was the will of Dana's astral energy come to life. Or that's what we all thought. Right. And from that, we're able to hypothesize how vast concentrations of astral energy can become sentient. Let's return to when we found Shion in Pelagian. When her thorns went wild, they contained far more astral elles ont energy than développé any une mere conscience, Renin les would épines, normally je- have inside them. So you think those thorns might be alive too? That their will is what keeps her from dying? But why would they want to destroy the entire world? Très bonne question. As for that, I really cannot say for certain. Its goals still remain a mystery. It may be a mere fluke that her maiden powers have been able to contain it thus far. You know, I've noticed since we've met that you like figuring out riddles. Can you blame me? When one realizes that the world they once thought to be true is but a mere facade, they can't help but seek the truth. Especially when that deception has led to others getting hurt. Dohalim? I imagine the remaining pieces of the puzzle that we seek rest somewhere within Lennox. As for what the final picture will look like, who can say? I think it's best we not dwell on it too much for the time being. Right. Conseil de grande How sœur you de la part de holding up? Kisara, je pense. Who, me? Yes, you. You took a hit from those thorns again, didn't you? Oh, that? That was nothing. Compared to what Shion's going through, you mean? Still, even if you yourself might be willing to endure that kind of pain, that doesn't mean Shion wants to have to see you get hurt by her thorns, you know? Yeah, I know. I'll be careful. Shion doesn't know how lucky she is to have you around, you know? Dashing in to save her at the last minute. Yeah, very funny. I'm being serious. You went up and held her close like you still had that mask on, and you didn't even bat an eye. She really needed that. That's what I mean when I said you saved her. Just like you did with the rest of us. I just want for Shion what we all have. The ability to touch someone without the fear of killing them. Those thorns have robbed her of the kind of everyday things we all take for granted. It's not right. J'avoue. You can say that again. Elle a jamais vécu en It fait may avant be l'histoire normal de for jeu. Quoi. us, but that doesn't make it any less special or important for her. I hope she gets what she wants. I have my own dreams, but a world without her, where she dies so we can all survive, isn't a world I want to live in. Agreed. It's like more and more keeps getting taken from her, and I'm done with it. Ok. Je pense que la dame, là, des ténèbres et les épines doivent être liées. Franchement, ils se sont pas mal assurés. Parce que, ouais, non, Dwali m'a bien résumé le truc, quoi. On a des pièces du puzzle, suffisamment pour comprendre une bonne partie, mais pas pour tout comprendre, quoi. Can't sleep? After everything we just heard, how could I? Fair enough. Shion's had to deal with so much on her own. Even when we were all laughing and celebrating, she just kept quiet and didn't say anything. De ouf. Ça doit être chaud I quand même. thought she was Tu sais que keeping tu vas her mourir à la distance fin. because of her thorns.
that it was because she didn't want to hurt anybody by getting too close. I just figured that that was the type of person she was, you know? But it turned out to be none of that. All this time, she felt like she had to die and sacrifice herself for the En greater même temps, good. tu veux. But even then, she didn't think she could say C'est pas simple à anything to us placer. about it. I know. She was so alone this entire time. How could I call her a friend and yet be so completely blind to everything she was going through? I'm sure it made her happy, knowing you were there for her. You really think so? Yeah, I do. If she didn't think of us as friends, I don't think she could have ever opened up to us like that. Elle aurait pas cherché You à were a partir good toute friend seule to her aussi. before, and you'll be an even better one now. Yeah, I really hope so. I want to be the best I can for her. When you think about it, we were all alone in our own way. But over time, we've all found ways to let each other into our lives. I hope Shion's able to do that one day too. No, I mean, I hope she's able to do that more. Lots and lots more. I think it'd be really nice if we could all just be there to support each other when it really counts. And forget about our grudges and pain. Rinwell. Ils ont bien évolué, hein. Parce qu'elle aussi au début, elle verrait pas trop Shion. Hein. Did you know? Non, You mean about Shion? je pense qu'ils se doutaient qu'il y avait un truc, non? I didn't have the slightest idea. I mean, every once in a while I thought something seemed a little off, but I never could have imagined. It's like a completely different world was spinning around me and I couldn't even see it. You and me both. I mean, I knew something was bothering her, but I could never quite figure out what it was. You? But you're the one always looking out for her, aren't you? That's what I thought. But in reality, I didn't understand it all. What I thought was helping and being there for her was actually just driving her into a corner. At least you figured it out in time though, right? I don't think we're out of the woods yet. But yeah, you're right. We brought her back from the edge, and we're going to stop those thorns from taking her, no matter what. Yeah, with all of us together, there's nothing we can't handle. Shion, the world, we can save everyone. And I mean it when I say we, Alphen. I know. No lone wolfing it. Hey, you're the expert on what my dad would say. Do you think he'd pat me on the back or On y tell claque me derrière la off? nuque, je pense. Zephyr, I don't think that he'd have that much to say, to be honest. You're your own man now, Law. And you've already made up your own mind about what you want. I guess he couldn't say anything even if he wanted to. Law. Sorry. I guess those of us amongst the living have enough problems to deal with, don't we? We'll need all our strength to save Shion. I'll probably end up worrying again at some point, but I guess I'll think it over more then. That okay? Yeah, I think it is. Hey, you doing all right? I seem to cause nothing but worry. As much as I try to look like I have things under control, everyone still worries about me. You're not the only one. Je me demande c'est quoi sa relation avec ses parents. Elle. On dirait qu'elle a jamais connu un moment positif, quoi. Do you remember the first time you said I was your friend? Oui, c'était au CD1. No? When was that? Sorry, I can't remember. That's okay. It came so naturally to you, I'm not surprised you forgot. C'était quand, cousine? Toi, je sais que ça I t'a was marqué. different back then. The Danans were not even people to me, and I knew I would always be alone. But in that room with Deadheim, when you called me your friend, it just shattered the wall that I'd built up around me. Ok. Because until that moment, Ah I'd ouais? only seen Non, you tu as a mens. means to an end. I Au thought of quatrième you as a royaume, way non. to Avant le use the quatrième Grayson royaume, t'as sword commencé à bien le kiffer. and to obtain the Renis Alma. But C'est ça. after that day, one time became two,
And before I knew it, you'd made a habit of calling me and Dohalim your friends. It didn't matter that we were Renans. You cared about us as you would any other people. Then, everyone else started to call me their friend too. To think of me Oh, as c'est their bien. friend. Déjà à la Menancia, vous Before étiez then, potes. Peut-être pas I avec never Dohalim, even mais... dreamed I could have that. I didn't want to die and lose you all. But I also didn't want to live if it meant you would all die in my place. Shion. But then I realized I'd only really been thinking of myself that entire time. After saying how I felt Belle évolution de perso. and hearing what you all had to say, I finally understood that. Pas égoïste, oui, non. On a quand même essayé de se suicider avec Don't worry, le truc it's qui okay. va détruire le monde, quoi. I'm not planning on dying anymore. I've met too many people along the way who I truly care about to give in now. So I'll fight. For Dana and for myself. I'll fight against my fate to preserve our future. And I'll win. Je commence à me demander si l'histoire des épines, ça va pas être le boss final, finalement. I don't know how we're going to do it, but I won't let the world end because of me. It's going to be a long, hard road ahead, Shion. Our fight won't be over until everyone, both Danans and Renans, can finally live in peace. But I swear I'll be there with you until the very end. Oh, salut Chris. Tu vas bien? Thank you. Remember what we learned back in Calaglia? There's no wall so high that we can't break it down. Yeah. I think you may be right about that. Moi je te cache pas, aujourd'hui j'ai un coup de barre. Qui est tombé malade? S'il y a quelqu'un d'autre qui est tombé malade aussi, je me dis Everyone merde. well rested? C'est la journée de Then let's go. la We trêve. depart Quoi. for Lenegus. Franchement, Shion au début du jeu, je la plairais pas trop, mais elle a bien évolué là. Je suis assez curieux de savoir en fait si ça va être un jeu où on peut la sauver ou elle meurt à la fin. Ah, le vaisseau marche! Well, it's the moment of truth. This lady better hold together once we're up in the air. Law, don't say that. You're going to jinx us. Speaking of which, Alphen, this bucket of bolts got a name? Ils ont trouvé le vaisseau qui a amené Alphen il y a 300 ans sur cette planète. Et le vaisseau créé en 300 ans, il fonctionne toujours. I never really thought about it. Well, after all the trouble we went through to find Salut, her, Pélo. we should give her one, right? Tu vas I was bien? thinking something like Fall Knights. Fall Knight, c'est quoi? On est allemand maintenant? It means owl in the ancient tongue. Literally, the one drawn to the skies. Fall Knight. I like it. Sounds perfect for our little escapade. Franchement, un peu KO. not sure I'm completely Petit coup de barre, convinced, but well, it's Toi, as ça good va? a T'as name pas as trop any. froid? From now on, she'll be known as the Fall Knights. Okay, people. We have two goals. First, we need to get to Lenegus and make the Renans finally leave Dana alone. And then, we need to figure out the truth behind Shion's thorns and find a way to save her. Sound good? All right, then let's go. Écoute, là j'étais en train de me dire à l'instant même que je me pèle le cul. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bah écoute, il y a deux personnes qui sont tombées malades, moi j'ai un coup de barre, c'est la journée je crois. Il y a que Chris qui va bien, c'est le paradoxe. Mais je paye, parce qu'une fois il allait mal et ça m'a fait gagner des trucs sur un K-Star.
Chris, c'est le moment où il faut que tu fasses des trucs comme Genshin Impact en Star pour avoir un perso. Peut-être que quand je vais mal, toi tu vas bien. I can still hardly Je lui sais, au moins believe qu'il va. Believe what? I mean, just look at it. The whole of existence, crammed inside a tiny frame. Now that you mention it, I guess you're right. It does look more like a painting than a living, breathing world. From up here, all the struggles we've been through feel so insignificant. Je suis Nothing like realizing how small you are to put everything Ok, into tu es malade? perspective. Point d'interrogation. Kinda makes the differences between the Renans and the Danans feel pretty small too, huh? Et dire j'ai jamais dit que j'étais malade non plus. How much juste que longer je until relève we pas. reach Lenegus? There are better ways to use your time than napping. We should take a moment to familiarize ourselves with the facilities on board before arrival. Good idea. The starship may end up serving as our base of operations once we're down there. Think you'll be all right with the controls? You mean the one set to automatic? Pélo, ça dit pilot? quoi sur Paloir? I dare say I'll manage. I'm basically just here to supervise. In that T'as chopé ta case, she's all 4S? yours. Ok. Ah ouais, non, vraiment. Everything okay, Shion? You seem a little different. Different? Like in a bad way different? On va se manger No, encore not at des all. seinettes? You seem more driven lately. Ah ouais, non, d'accord. Is something wrong? Est-ce que je peux jouer? I was merely thinking how it had been 7 years, that's all. You mean since you became a lord and left Lenegus? I guess even someone like you can get homesick, huh? I am as prone to sentimentality Vous as avez any combien de other. camps, Repello? Tell me, Val. You too have a history with Lenegus. A traumatic one. Est-ce que l'un peut utiliser les Pokémon de l'autre ou vous avez chacun vos propres Facing up to some Pokémon? difficult emotions. Ça doit être une dinguerie en vrai avec plusieurs Doesn't that Pokémon. frighten you? Well, Genre t'attaques en haut, il attaque à it is a droite. place where I took the lives of countless people. I'd be lying if I said I hadn't thought about it. But I can't keep running forever. Seul pour le moment. The Sinon, on va past is bientôt. what it is. There's no changing that. But the Il y a un future's monstre. what we make it. I see. Je le dis dans mon Still, article. honey, Il y a un monstre qui s'appelle Chillette. Il ressemble à Draco de Pokémon. We have more pressing matters to address. Come back and speak to me Et when you finish looking au around the ship. nord de sa position. Moi je te dis ça parce que moi en fait dans la situation où je suis, vu que je suis en difficile, j'en chie pour les lingots de métal. J'ai réussi à... Le cerf il me rapporte énormément de bois, j'ai la pierre, le textile, la laine ça va, le palladium ça vient avec la pierre. Mon souci c'est les lingots de métal. Et la deuxième base je l'ai mis au nord de là où tu as Chillette en boss. T'as genre 5 ou 6 trucs de... Cousine, je joue toujours en difficile. J'avoue, t'as raison, des fois aussi je peux... Des fois je devrais mettre un jeu en facile et pas me casser les reins quoi. Et je suis allé là-bas et en gros c'est l'endroit idéal si tu veux te faire des lingots de métal. Parce que tu verras, quand t'auras l'armure de métal ou peut-être tu as déjà, ça demande tellement de lingots pour... Même l'entretien en fait, réparer. Genre réparer ça me demande 24 lingots de métal. J'ai fait ah ok. what was life on Lenegus like back then? You know, before you came to Dana. Donc, j'arrête, Let's merci. just say Je t'en I prie. don't have many happy memories. I've had thorns my whole life, for as long as I can remember. They called it treatment, but in truth, they were just using me as a guinea pig for their research. Et si jamais il y a une troisième base, je pense que je la mettrai au désert pour le soufre. That's right. All I was to them was a riddle to solve. They poked and prodded me, trying to figure out what triggered my thorns. T'as eu and des changed Pokémon the shiny, form au they fait? took. Day in and day out, every single day, one test after another. I'm still surprised they didn't try to dissect me. The look they gave me whenever one of them touched my skin. How could I forget it? Reeling from the pain, like I was a monster or something. Some existence, huh? A blight on any I touched. Un cerf Helplessly shiny, complicit in their waouh! pain. I thought things couldn't get any Ah, worse. je te crois, parce que moi j'ai eu Then genre they des petits did. Pokémon, genre la I cool et started tout. to have nightmares. Et déjà la visions forme of the coming shiny, elle est apocalypse. stock, elle est immense. Mais déjà le cerf il est grand, mais le cerf Is shiny, it any wonder I lacked a cheery disposition? Unable to so much as il doit touch être genre another trop soul. petit dessus. Loneliness was my best friend. Sure, I survived. Tu peux crafter une with the maison, je knowledge pense, that dessus. One day I'd be swallowed up by oblivion. And that's when it hit La me. prochaine fois je vais rejouer, je pense que je vais me faire If I une was maison going to die, gigantesque. Then it should mean something. If I have to Juste pour le sacrifice faire. myself to save the world, Et pour so mettre be de la it. déco et voir si la déco elle influe sur le mental ou I non. didn't mean to make you relive that.
No, Tu it's sais, j'ai fine. pensé Repello, I'm in a moi much c'est better genre, place now. il y a un mammouth You que say it's j'évite your encore, destiny to die so that others can live. Mamosette ou un truc comme But ça. why not the other way around? Je me dis, genre, Why si lui un shouldn't jour il est we be the shiny, ones dying to save you? c'est une colline ou une Are montagne you le truc. crazy? Why would you sacrifice your life for... That's exactly my point. Why should you have to Genre, give je me up verrais your pas life dormir dans just un lit au because you camp. drew the short straw in the destiny stakes? How is that even right? It's that logic that's used to justify slavery, as if some of us were just meant to be sacrificed. This struggle was never about saving Merde. only ourselves. But that doesn't mean we have to give up our own lives to save everyone else's either. If we're doing Ouais, il this doit to être, protect genre, people, je sais pas, ton jeu il if explose we're quoi. doing this to save the world from Par destruction, exemple, déjà, then that has to include j'ai saving battu each Chris other as Bolt, well. mais déjà j'amène Mamosette, on va dire, chez Chris Bolt. Je That's vois what pas you've comment been il tient dans fighting for l'arène. all along, isn't it? Et Harry, imagine un Not just Mamosette me. shiny We're in this chez Chris together, Bolt, remember? je te jure, il rentre pas dans This l'arène, je fight is pense. yours too, Shion. Ou genre il est If bloqué we're entre going les to win, piliers, je everyone sais has pas. to win. Je There can sais. be no room for losers J'ai envie in this d'essayer fight. juste pour principe, tu Now vois, I juste see pour... ouais, the vas-y, true tu vois. nature of our struggle. A victory without losers. But that means that a Danon victory over Rena can't be the end. Do you think we can pull it off? Mais Repello, plot You twist, bet we can pull it off. We have to. le dernier Pokémon It's en the fait c'est only la hope we planète. have of things C'est ça le ever Palworld. changing. Yeah, you're right. No one's ever changed the Tu future without Repello, aiming tu for as the dit quoi? stars. Je dois balancer une Pokéball sur We la... can do this together. sur la plate là. Mais franchement, je me suis promené un peu, il y en a, ils sont grave beaux. Hein. Il y a Univolt, tu verras, c'est une sorte de cheval électrique là, ou licorne. Non, non, franchement, bien joué. Il y en a qui sont assez beaux, mais j'ai remarqué, c'est surtout level 30, t'as des Pokémon... T'as des pales, c'est surtout des Digimon en fait. Hein. Hey, Alvin, listen to this. La Wixen, ils sont tous, je dirais, pas anthropomorphes, mais... What's gone Très wrong, copiés, ouais. bastard? Only that he's afraid of Lamball et flying, tout, mais the genre... big baby. And after all that Wixen fuss ou he made 4 about j'ai l'impression que c'est naming des the shit Digimon. too. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus copié sur Digimon. Pour certains... Ah, mais quoique Digimon, non. Mais t'as le Raymond et tout, il y a petit... Ouais, je sais pas. Rémi, ouais, non, Rémi, il y a un côté... It's Il y a a... starship, dummy. That's what it's supposed to do. I don't think there's Il anything y a... strange about it. Ouais, non, les copies d'Evoli, j'avoue. Guys. Lamball... I'm no expert, but I think we can trust Ren Mais il y technology. a... Ah putain, comment il s'appelle un It Pokémon got me to plante? Dana in one piece, remember? Il y a un truc, c'est Oh, comme that's a good Bronchiosaure, point. je sais If plus c'est you quoi. think so, Alvin, it C'est encore must plus be grand qu'un okay. Dino Bossum. Don't you agree, Law? Et Hard to argue with that. il me fait penser à un Pokémon, mais il faut que je le Hitched a ride retrouve. in one of these things before, Genre si je cherche dans It's just un wrong, Pokédex avec tous les okay? Pokémon, je retrouverai l'autre et je te dirai... Il y a... Je te mettrai les deux photos l'une à côté de l'autre. C'est vraiment genre... Ils ont la même tête et tout. Genre je suis un peu... En fait je suis un peu étonné. C'est vrai que de ce côté-là, je suis un peu étonné que Pokémon, là, Game Freak et tout, ils aient pas... Je sais pas, ils ont pas eu de soucis en vrai. Ou alors peut-être... Je sais pas du tout, c'est... juridiquement, à quand commence un Pokémon, à quand commence un Palmon, tu vois, je sais pas juridiquement comment ça passe. Comment tu dis, ah, il a copié, ah, il a pas copié, tu vois. You okay? Feeling airsick? Actually, now that you mention it, not at all. These starships are a remarkably smooth ride, all things considered. Nothing like being at sea, thank goodness. Glad to hear it. That device there caught your eye, huh? I was just wondering what it is. It looks big enough to fit a person Bah après, inside il y en of it. a, je sais pas, moi par It's a exemple, le healing hérisson, là, le pocket. Jolt, It fixes injuries and Jolt illnesses. Oak Crystal, là, Oh, you don't je l'aime say. bien. Mais je veux That dire, il should ressemble à definitely hérisson, come in à qui t'as handy mis if des any trucs of de us get cristal, quoi, tu injured vois. while we're down there. Mais pas de... Il ressemble à Alpha? hérisson, point, tu vois, je sais Was pas. it something I said? No, I was just thinking back to when I escaped Lennigus, that's all. What with the ceremony and losing control, I was a total mess. Mais Repello, Naori laid me inside here. j'ai... So, you're saying you got in Il this faut que thing tu straight regardes un after clip que j'ai escaping? mis But that means ce midi, je crois. you were inside for 300 years? Je suis tombé sur un Kachiva, Yes, it sounds crazy, I know. j'ai pas pu le capturer. But don't even ask me why Il I était level stayed 3 asleep ou all 2. that time. Il était That's shiny. Hein. definitely quite some lion, all Une right. cousine.
But Je still, pense qu'il avait whether peut-être you l'une meant des to or techniques les not, plus puissantes, si ce n'est la plus I sure puissante am du jeu. glad that it's this century Je that sais pas you comment ça finally s'appelle, woke up in. mais écoute bien. What do you mean? Il me With the amount of balance un fighting we've lance-soleil, done, on va appeler ça comme we ça. would have never made it this far without you. And Le not only lance-soleil that, but fait très mal, j'étais can level you 16 ou recall back 17, to what it is that I armure said de to you métal, il m'a presque back OS, when we j'ai failli left mourir. Menancia Ça s'est joué à rien. about the dream of Ça dure coexistence 15, non and peut-être pas needing to 15 learn secondes, mais what ça it dure entailed? 10 vraies secondes. Of 10 vraies course. secondes de combat. That's why you came with us, Et right? une fois en fait que To t'es learn what touché, you couldn't at home. tes snares, ça se fait pop Even des in that racines, et donc time, en fait, I was well aware that what I was living si was t'es a touché lie. une fois, c'est fini, But t'es at the same dans time, l'attaque jusqu'à I la fin, also tu peux felt pas... really compelled to C'est fulfill une my dinguerie en brother's fait. wishes. I'll always C'est une attaque remember him puissante, fondly. une attaque But qui the dure longtemps, coexistence we're fighting et une for attaque qui te isn't bloque. for him. It's for people C'est le now, fisc. and those still to come. The world's bigger than just Menancia. My dream is for all Danans, wherever they might be, to be free. If I've learned anything on this journey, it's that. And the one who brought me along was you, Alphen. Et Chris, ça raconte quoi I'll alors? forever be grateful to you. Well, Toujours taverne, not out of this forest toujours just yet. esclavagisme. You should probably save your thanks. At least Le cannibalisme, until ça we marche dealt bien with avec the tes regular. clients. I know. But whatever we find when we get down there, I'm through looking the other way. Kisara. Probably getting a little ahead of myself, huh? Let's take things one step at a time. Ça m'amène à l'étage, non, plus tard. Ils ont vraiment fait un vaisseau pour faire un vaisseau, quoi. Genre, ça sert à quoi ça? Bon, est-ce qu'on peut arriver ou non? Is everyone about ready? We'll soon be making preparations to land. Toujours. Mais je vais Before sur we do qui- that, je vais pas just te- what exactly should we expect when we get down there? Kisara has a point. J'ai joué à un jeu un Now peu that I comme le think tien, of it, Chris, mais I c'était don't know pas the first thing about Gun on Leonidas. Exile. I'd C'était like to hear Rust. more too. It's been centuries since I was last there, and they didn't exactly give me C'est un the grand FPS tour. déjà. Tu commences comme un clodo. Very well. Et bien sûr, il First and faut foremost, Leonidas récolter is- des trucs. was the base of Il operations in faut charge of the crown contest on fouiller Dana. des endroits et tout. Of course, it Et also happens tu to peux be a faire des city in its défenses, own des murs right, de bois, de complete with pierre et its tout. own Et independent society. si tu te fais péter par Its un autre social joueur, il prend structure tout ton is stuff based on et a c'est fini. strict hierarchy. Put simply, the strength of an individual's astral arts carries great weight. En vrai de vrai, il ferait un Rust avec Palworld, je te jure, le jeu il explose tout. Enough to determine someone's social rank, you mean? But astral arts are innate, right? Tu fais un truc où je peux aller So agresser le people's village, genre positions are je peux aller fixed dans at le village de birth. Ripello pour me It can be promener. honed with the right training, Oh là and là. there are admittedly other factors at play. But yes, that's basically the gist. As a result, family lines that churn out lords and their contenders wield Ah, c'est pas le même kiff, c'est disproportionate full point. influence, Bah voilà, c'est pour and ça. those lineages are treated as Mais nobility. j'ai connu ça, mais tu vois, Those capable of only weak ça m'avait astral marqué, arts frère. are effectively an underclass, denied the right to descend Parce qu'en to fait, Dana je even if comprenais they pas les gens wanted qui to. jouaient à Rust, Still, dans le even sens the où lowest rung on the si Ronin tu te fais ladder is péter, considered tu perds tout ton superior to stuff. being a Danan. Keep that in mind down there. Et genre, je connaissais des gens, ils avaient un Discord, As a lord, Dohalim must have been ils pretty étaient comme high des up in the pompiers. pecking order, right? C'est-à-dire ils avaient toujours le What Discord about you, ouvert. Shion? C'est-à-dire qu'arrive genre là, Come 21h, on, t'es avec ta you've seen her meuf, t'es skill with tranquille et astral tout. arts. You really need to Vous vous ask? faites attaquer, ils envoient une alerte et lui Fair comme un point. bombier. Désolé chérie. On Bon, arts alone, you're right. sur mon serveur Discord on m'appelle, je dois aller sur Rust, on attaque ma guilde et leur base. Et tu dois courir et défendre parce que sinon tu perds tout. Genre en fait ça me fracasse parce que Sorry. t'as juste à faire une No, attaque, it's je sais pas fine. moi. It's refreshing Genre to be imaginons on around jouerait à someone who says Rust, what they're thinking. je Life's vous dis de less la merde. complicated that way. Je vous dis on met le Jeez. Give backhanded on met le réveil à compliments 6h du much? mat, c'est fini, hein. Tu vas second. bouillave tout le monde. Are you? Tu pars en week-end, tu reviens, t'en slip. Lost blushing. I am not. Of course, separating Et j'aurais people into pleuré, castes façon de based parler, on parce que something arbitrary like arts, tu te fais péter des discrimination centaines at ou its des worst. milliers d'heures de farming et de je sais pas quoi là. As if such simplistic criteria could ever be a measure of someone's worth. So this red woman, are we expecting to Ah, find c'est her on évident. Renegas? I would wager so. Leonidas is too deeply involved in all this to discard the possibility. Chances are she's also connected to the Renis Alma being stolen from us Ils ont from raison, Collegian. Chris, ils ont raison. If the Renis Alma is being used to exploit Dana, we need to take it back at all costs. That red woman's got a lot to answer for.
just as well I've got a ton of questions. Même si j'avoue que le RP sur ton jeu, ça We're about to m'intrigue. land. The descent could be a little bumpy, so brace Axé, yourselves. c'est plus la communauté qui est devenue roleplay, We'll find them. ou c'est genre dans le jeu, il y a des choses qui permettent, qui favorisent le roleplay, je sais pas comment expliquer. Une initiative, une compétence. Ah. Le pélo capture une flambelle, c'est le meilleur Pokémon feu. Ah, on est atterri normal, ouais, ok. Hangar ouvert. There's no one here. I wasn't expecting a welcome mat, but still. Lenegus's infrastructure is largely automated. Besides, people won't be expecting incoming traffic while the crown contest is still underway. Vous en avez un? Do you think anyone realizes that we're here? Toujours les serveurs PvP, mais ils sont toujours We may sur des not have clans alpha received a qui royal poussent les serveurs. welcome, but I doubt our entrance went unnoticed. Don't let your guard down. Salut Miri, de même, je crois. I really hope we don't have to fight anybody while we're here. Mais Chris, comment tu peux... So now what? Enfin si, tu We've peux te come faire all emmerder this par un way on a serveur. Mais genre hunch par that exemple this Chris, red woman is here, tu vas bien right? Miri? And if Imagine we're demain, lucky, the Ren is Alma too. t'es sur un Any serveur, idea where les we gens should start looking? ils te cassent les couilles. Ah mais non, excuse-moi, je confonds avec Rust. Non, parce que j'ai dit à frérot, There viens is an un jour, area of the city that is accessible only to the tu te fais sovereigns, bouillave sur un known as the serveur, Forbidden Zone. je viens avec toi, That on met le seems as good réveil a à 3 place h as du any for us mat, to start. on va, on détruit tous leurs trucs et on se casse, tu vois. Mais bon. Forbidden? Mais What are they Révélo, hiding? I don't know. Hence my Peking, desire to le find out. roi... Fortunately, we Le just so roi happen to have pingouin a sovereign in our midst. et Doudoum, ah j'ai oublié son nom. Il y a deux Pokémon, In any ils sont case, super pour changing the shape l'extraction of a du huge métal. structure such as Lenegus would have required an Penking, immense source of power. ça va, les vieux tempoètes. Elle parle pas des vieux comme And you toi, think Chris. that T'es pas source vieux, might have been Chris, the d'ailleurs, t'es Renaissance? jeune. Mais non, bah ouais, non, Precisely. les vieux des fois ils abusent, Alphen cousine. said that he remembered the Renaissance being used on in the ouf, spirit lui. channeling ceremony 3 centuries ago. Whatever the ceremony's Miri, tout le monde purpose, est tombé malade sauf Chris. preparations are underway for it to be held Ah, je te once dis, more. parce que Répélo, genre écoute, ils ont Then deux the en Renaissance pioche et might pas be in un. the same place as J'ai last envoyé time, Kativa possibly et together with the d'autres Red Woman. Pokémon extracteurs. Et j'ai l'impression que quand t'as un, ils peuvent Hiding faire que something la of pierre that et pas le worth in the métal. residential quarters Quand il y a would only deux, court comme trouble. Penking et tout. In which case, It stands to reason we should be looking Ah mais Mireille, somewhere justement, je normally pense out qu'il y of a peut-être un bounds. effet Is saisonnier. that it? Toi et Chris, vous allez être pas malade. Moi et Indeed. Répélo, on est malade. But Après, moi, it's je suis been over fatigué. 300 years since I was Et made a sovereign. You peut-être can't quand Répélo et seriously moi, on think va I'll be bien, able to Chris waltz et toi, right vous allez into pas the bien. place after all this time. There's only one way to find out. J'appelle ça le If poufron there's et even a soda chance you can get us hypothésis in, I say we give it a shot. Sinbadis. Shion's right. Who knows? We might even find a clue to her thorns while we're at it. Je suis pas malade. All right. It's not like we're Répélo, swimming in cousine, je suis leads, so doctissimo. let's Je, try hein. to track down the forbidden Demain, tu zone. verras. Demain, t'auras une petite fièvre. Non, je rigole, je te saute pas du tout. En plus, là, t'es en vacances. Je veux dire, au moins, tombe malade quand tu taffes. Thinking about what could be lurking out here is giving me the heebie-jeebies. For such a loudmouth, you sure can be Tu a vas tuer dans le worrywart train at ce matin. times. Oh, I'm sorry. How stupid J'étais of me malade for toute la semaine wanting dernière, us to frérot. stay Oh safe. non. Would you two children Non, stop bah, squabbling? regarde. Or do you want everyone to know J'absorbe we're ta here? poisse. So how many Renans actually live in Chris, this il a place? décidé d'appeler sa taverne I Poufron et couldn't Sofa, tell you exactly. Merelis sur There are Conan not as Exile. many as you might expect. Genre, les gens ils viennent, Machines ils and pochetronnent Zoogles et take ils care of s'assoient sur le most of the sofa et tout. city's basic functions. There's Zoogles out here too, huh? Après, pour les clients Sounds que like you Chris can't il afford apprécie to le let our plus, guard down after all. il leur fait une offre spéciale et tout, il les amène dans une salle spéciale. Et à la fin, ils lui disent merci Cressif Pixel. Chris il va me tuer. Non, Répélo, sois tranquille, ma soeur. Alors, Mérélis, vas-y, raconte-nous exactement, il t'est arrivé quoi avec le vieux. Oh, baston direct, il se passe quoi?
Ah, cet épisode, quand je vais le mettre sur YouTube, je vais l'appeler blablabla Magic. Je t'ai raconté. Oui, mais les autres, ils savent pas, cousine. Genre, par exemple, si tu regardes la citation 513, les autres, quand il leur arrive des soucis avec les vieux, ils la racontent. Donc les escaliers, le bouc me pousse violemment sans raison dans les escaliers. What in the world? Franchement, This heureusement being que tu Renan montes, dans le sens... territory, I was prepared for a lot of things to look C'est moins different. dangereux de pousser quelqu'un qui monte que quelqu'un qui This is descend a les bit more escaliers, than mais I quand même, c'est pas bien. anticipated. The very foundations of the city have shifted. What could have caused this? When Lenegis changed shape, it must have had an effect on the interior too. Je l'ai fumé. Maybe when Je they dis, sent c'est the pas wedge parce down qu'on to est vieux qu'on Dana. est obligé d'être con. But they wouldn't move around the places where people live. These are their homes, right? Avoue, t'étais fier de toi quand tu l'as dit. I would think the citizens themselves didn't have much say in the matter. Either way, locating the Forbidden Zone just became that much trickier. Dohalim? Is that you? Il y a Yuki qui est passée, elle est malade, elle vous a passé le salam, elle est repartie. Ça lui a pas plu. Avakir, I'm glad to see you're well. So it Voilà, is you. non mais t'as raison, But cousine. C'est lui why qui l'a are you bousculé, here? pas l'inverse. Shouldn't you be down on Dana participating in the crown contest? And these people. So you haven't heard what happened on Dana then? Heard what? Oh, ma taverne s'est remplie de PNJ. Bah ça, c'est grâce à la pub de Pocheron et Sofa, ça, Chris. An old friend. Hey, Dohalim, don't tell me you've started keeping company with... They're with me. Oh, More importantly, voilà, pas de what's happened racisme. here? I'm really not sure. The city's foundations Quelqu'un began veut to te demander, shift without tu... warning, and now everything looks like this. We're all waiting for the Sovereign to tell us what's happening. Faites But entrer so l'accusé, far, tu sais si c'est sur listen to YouTube me. ou pas du tout? We're looking for the Forbidden Zone. Do you have any idea where we might find it? The Forbidden Zone? What Parce qu'il business est... could you Mary, elle est possibly venue, have boum, there? Trust Michel. me. The less you know, the better. Je pense que ça va se faire. Faites entrer l'accusé, ça a changé un peu l'ambiance. Je sais pas si c'est une bonne idée, parce que moi les autres trucs on se marrait. Faites entrer l'accusé, c'est plus dur de rigoler peut-être. Very Plutôt well. dû à la bonne It bouffe looks et aux like we'll bons have to sauces. find the way there ourselves. Alors là, je sais pas. Have you seen Faria yet? Ouais, c'est quelqu'un qui est mort. No. I see. Well, nothing much has changed with her. If anything, she's probably even more... I can well imagine. Why did you come back? Qui Sarah va être curieuse, c'est qui Faria? You know it can only result in pain for you both. I've no doubt of that. You really are the same as ever. Fine, I understand. Just don't say I didn't warn you. And take care of yourself. Okay, Doe? J'ai un pote qui allait voir le film Aquaman, il paraît que c'est claqué. So who's Faria? Law? If what Avakir said is true, it would seem the people of Lenegis are being kept in the dark about what's happening down on Dana. They seem to be just as clueless about what's going on up here in their own world. Par contre, elle est Despite the grande. fact that it's actually here that the wedge originally came from. Qu'est-ce qui s'est passé? We need more information. Let's talk to the citizens, see what we can find out. While we're at it, we can ask them about the Red Woman too. J'ai un de And mes don't anciens forget clients about là. finding the way to the Forbidden Il Zone montait les either. escaliers, il a bousculé une Let's cliente leave et the la talking cliente to elle lui a dit Shion. c'est pas parce We qu'on est can't vieux have a qu'on a le bunch droit of d'être con. Danans poking their noses Et depuis ce around. client il s'est plaint Good et idea. I j'ai think that's perdu for the best. une étoile sur I shall TripAdvisor. assist. You sure? Being a lord on Lenegis has its advantages. Right. Then we'll leave it to you two. Est-ce qu'on peut snap? The Danans among us should probably keep our heads down. What? Ah non, encore une scénette. Sacrée What could be coïncidence. so Non, non, important? c'est moi qui ai It's worth destroying people's livelihoods and homes in the process. It's just Ah, je vous jure, je me suis monté 2 heures de dialogue ce soir. uprooting an entire city as if it were mere building blocks. Chris il a dit il a icône, mais Someone's je got sais pas an awful pourquoi. lot of questions J'imagine to que c'est dans le answer. jeu. From how it looks, they must be siphoning off astral energy from Dana and then sending it to Rena. But why do all this? What for? Surely they can't be using all that energy for the crown contest. Whatever their purpose, disrupting their siphoning process alone won't be sufficient.
Not while we still don't know what their end game is. He's right. We need to stop this from happening ever again. This Forbidden Zone might be where we find some answers, right? So what are we waiting for? Let's get moving! You heard him. We don't have time to stop and chat. Let's move. Oh mon dieu. So, I've been wondering, do Miri, you think when Lennox tu veux was rigoler? built, it was even made with Je crois que people c'est moi qui living va faire here une in mind? mérilissade avant que tu fasses What la do you mean? mérilissade. Well, none Je vais of te this faire happened tourner by sur coincidence, right? PS5, un jeu PS4. They must have designed it to transform Mode like this. performance. But then, if they knew people were going to live here, you'd Ah, think c'est they would les have taken that optimisations. into consideration to avoid all this chaos. Ordinarily, yes. You'd think Je so. comprends tellement Chris. Trust me, as far as we Ça were me fait concerned, rire quand je me rends compte qu'un Lennox jeu il was est bien our mieux home, optimisé nothing qu'un more. autre. No one knew about all this. Mais là It ouais, makes non, you là ils wonder whether abusent. the Sur city was console c'est just grave. built Par on contre. as an afterthought. But if so, to what exactly? Sorry, that probably sounded weird, huh? Not at all. Sometimes it takes an outsider's eye to help you notice what you've been missing all along. This place is a mystery, that's for sure. Something tells me we'll find answers where we're going, though. Yeah, you're right, Shion. I'm sure we will. Eric, c'est moi, mes paupières elles deviennent lourdes. Mais j'ai grave peur. Je me dis, imagine, je m'endors en stream comme ça. Je peux en mode qualité, c'est magnifique. Je peux passer 3 bâtiments le jeu là-dedans. J'avoue, tu me poses une bonne colle. Hein. Ce que j'allais te dire, c'est quand même quelque chose qui a été pensé pour le multi. Your lordship. Oh, what a great honor it is to finally meet you. Miri, t'en penses quoi? Au lieu de confession intime, on fait entrer l'accusé. Comme ça, on va faire entrer Repello et tout. I witnessed the deaths of so many slaves. Indeed. Sorry to interrupt, but we're looking for a woman dressed all in red. Have you seen anyone of that description? Ouais, ce sera moins drôle, mais si tu veux... Non, j'hésite, parce que moi-même, je vois pas qu'est-ce que je vais dire, Mirilis. J'oserais pas te dire de trucs. Je vais être là, genre, je vais tailler la coupe de la victime, ou... Oh là là, elle est trop conne, fallait pas monter dans la voiture du mec qui a du VHB, tu vois, je dis n'importe quoi, mais... Il y aura trop de trucs comme ça, tu vois. Oh, il a utilisé un couteau à beurre pour essayer de la planter. Il aurait pas pu acheter un survival knife, tu vois le délire. Never mind. Forget I asked. Sorry to take up your time. En plus, je suis sûr, on va apprendre des dingueries sur vous, indirectement. Genre, je vois bien Repello, tu vois, par exemple, elle va être là, elle va dire quoi? Mais c'est pas comme ça qu'on utilise un baril d'acide. Et hop, 4 pécores sur la route d'asservissement. Is everything okay? You look a little lost. Oh, yes. Tu vois, Chris, par exemple, faites entrer l'accusé. L'édition 2026, là, mais il vient pas. C'est un bon cru, là. I was hoping to head this way myself. The situation is a real pain, huh? I suppose the Sovereign knows best. I daren't stay here too long, though. A lower caste can only linger around these parts for so long before I outstay my welcome. I was hoping to avoid it, but maybe I'll have to go that way after all. You mean you know another way round? Yuki, il aime trop faire des entrées comme ça. Lord Dohalim Ilkaris! But how? Last I heard, Mirilis, you tu were vas bientôt again dormir ou competing non? in the crown contest. Yes, strange, isn't it? If you know another route, we'd be grateful if you could tell us. But of course. Please forgive me. There's a wall that sprung up ahead of here, with what looks to be an entrance in it. I thought maybe it was a passageway between the different quarters, but I've no way of knowing. Il faut que tu dormes avant moi. C'est ça qui me permet de tenir, en fait. Parce que si tu t'endors avant moi, tout se passe bien. Mais j'ai peur que si je m'endors avant toi, ça brise la courbe du continuum espace-temps, genre.
Une longue journée really pleine de do bien. that for me? Oh merde. A lord troubling himself for someone of my J'espère que ça va bien lowly se passer status? demain au boulot. Courage, cousine. Our lot in Et life tu is of emmerdes tes little collègues, ou consequence. tes clients, We are both ou Renan, tes numéros first de and comptabilité. foremost. Oh, why yes, my lord. Thank you. Non, en vrai, franchement, j'étais chaud pour faire des combats et du dialogue. Mais je vous jure, ils m'ont mis 2 heures de dialogue. Ah, demain, c'est la Netflix. Ah, au fait, j'ai regardé le second... Dans le premier épisode, il y avait déjà des bêtises. J'ai regardé le second épisode de la série que je t'ai conseillé. Je vais en faire un top 10. Ma cousine, il y a un peu beaucoup de fesses, hein, je préfère te prévenir. Je m'y attendais pas. Dors tout le temps, Captain. C'est ça son secret, qu'elle arrête. Je sais pas. Est-ce que c'est la référence à Hulk qui dit qu'il est tout le temps énervé? Mais ça doit être autre chose, je pense. Bah, il serait avec beaucoup de cul, donc bon. Ouais, non, bah, la même. Et là, franchement, je vais te dire, Miri, Everything will be okay now. en fait, il y a 2 types de séries I avec know des the fesses. basics of healing. Enfin, il y en a pas tant que ça, mais il y en a. Mais genre, il y a la série où tu vois les personnages y aller. Je sais pas comment m'expliquer. Ça... Tu sais, bon, vas-y, je saute 5 minutes, je sais pas, donne la rivière. Désolé. Encore une fois, j'arrive même plus à terminer mes phrases. Mais là, genre Miri, il y a une... Il y a eu des fesses sans transition. Je sais pas comment expliquer, c'est genre... salut, ouais, vous vendez du pain? Oui, ouais. Je peux acheter une baguette? Oui, tenez, ça sera 2,15 €, je dis n'importe quoi. Pouf. Ils sont pas... Genre, j'ai fait, c'est pas possible, il y a un problème. Non, c'est vraiment genre, ok. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'était le film Oppenheimer. Oppenheimer, il voulait absolument montrer la poitrine d'une meuf. Hein. Putain. Je suis en mode, je suis venu voir une bombe atomique, quoi. Oh, Chris, putain. Je vois la blague que tu peux faire. Oh, dear me. What an unspeakable mess this has all become. Just look at the state of our city. Even the Zoogles have stopped heeding our commands. Whatever did we do to deserve this? You really have no clue what might have caused this? J'ai bien, Chris. J'imagine que c'est une forme Would that I d'évolution. have. Alas, there was no warning, no prior decree. His Highness must have deemed it unnecessary for us to know. We have no choice but to grin and bear it. But do my Miri, tu dors? eyes deceive me? Could I really be standing Miri, elle in va the pas presence répondre, of comme his ça je vais trouver le lordship, sommeil. Dohalim of the House Ilkaris? I believed Putain, he il a was on cité tout son Dana. arbre généalogique. Your eyes do not deceive you. It is I, one and the same. I have returned to fulfill a special duty, the details of which I cannot divulge. As your lordship wishes. First, Lanagus mutates beyond recognition. Now, this unexpected visit. The Sovereign's plans are inscrutable indeed. The Ilkaris house has produced a great many lords over the centuries. I shall be praying for your victory in the latest crown contest. Your good wishes do me an honor. Well, we've canvassed the city for information. What do you think? No one has the faintest idea what's happened to the city after Alors all. autant j'adore énormément le jeu. They haven't heard the news about the crown Il y a contest un either. beau scénario, You'd je think maîtrise that bien le info would combat, easily find its way up une belle here. évolution des personnages. Has it Fion always qui been était like très that? prise de tête, elle devient Not to vraiment this extent, intéressante. which would indicate that something's suppressing the truth. Autant That Lanagus is under some kind il y a of control. parfois, tu viens, t'arrives à une nouvelle zone, boum, tu te manges 4 seinettes à devoir regarder. Parce que si t'avances trop vite, les seinettes sont perdues. Yeah, that Et tu veux one guy perdre even d'autres said seinettes. Zoogle had stopped listening to Mais him. là, If that's true, these people are in big trouble. je me suis mangé Everything réellement that 2 happens heures de here is dialogue. attributed to the sovereign's En will. fait, après que tu bats le boss It's de the way feu, ça people have parle been au vaisseau. conditioned. It
believe friends Ensuite, il y a do. Sean qui fait sa révélation. Nothing Ensuite, ça happens parle devoid dans of le a vaisseau. reason. Ensuite, ça parle To l'arrivée sur them, les Névis. it's all part of the Ensuite, ça... Sovereign's Ouais, grand c'est... plan. The Sovereign's Ils m'ont plan. fait 2 heures de texte. There is one thing I'm En still soi, c'est un not sure JRPG, about. c'est pas si grave que Just ça. who is this person Mais ruling over Lenegis? The Sovereign, of course. je vais vous He dire la rules from vérité, Rena while quelqu'un qui presiding fait over un both speedrun, Rena and Lenegis. Without the s'il lords saute or les cinématiques et anyone les in the middle doing scénettes, his dirty work? Isn't là, Rena at least il the se fait same 5... size en as 5 minutes, Dana? il fait un truc qui prend 2 That's a heures. pretty big dominion for one person to rule over. Et ça I prend would 2 have thought vraies heures, ruling parce que je peux pas Lenegis speedrun alone en would be fait un difficult dialogue. enough. Ça fait The 6 points trains you de make are sommeil à 2 valid. ouf. Mais c'est ça qui... Though I En fait, confess I'd never given it much thought si before. j'étais dans une partie Here, normale, the j'aurais Sovereign's pu avoir des total combats. authority is as natural as J'aurais eu night des turning combats, to ça day. m'aurait réveillé, tu vois le dire. Mais là, Come ça to fait 2 think heures, of ça it, parle. I know nothing of the nature of how Rena itself is. Shion, Ça have you ever est... been... Ça baragouine, No, hein. forgive me. Have you met or crossed paths with, or even heard of someone who's actually made a visit to the homeland? No, I haven't. Neither have I. In which case, I would imagine that... But no, surely not. Can it really be that no citizen of Lenegis has ever been there? Hold up, what are you getting at, Tohalim? Assuming what I believe to be correct, it's possible that no one on Lenegis has ever laid eyes on the actual Renan homeworld itself. Puis le rentré, c'est No de one but the m'endormir Sovereign, en... that is. Ça dit fort. Ça But what dit about fort trade depuis and 2 heures. communication? There's got to be a flow back and forth. Ça fait un moment, surely. je n'ai plus appuyé sur un Not bouton. if the Sovereign is imposing his will on Ma plus Lenegis grande peur, c'est que single-handedly. je m'endors. It Parce que could si be je a m'endors, je peux one-way rien y faire. street. But I thought you said Genre, that j'ai the fait un stream de Sovereign's 8 heures all et the ça way over bougera pas. on Rena. If that's the case, can he really rule J'aurais directly Répélo qui va over pop à Lenegis 3h from du mat so qui va far écrire un away? chèque. What if something were to happen to the city, like now? I'm beginning to wonder what the nature of this sovereign even is. Non, non, Alfred mais said he was forced into the c'est... role, right? Just before the ceremony. Ça parle après le boss, ça That parle avant sovereign le is vaisseau, also ça the parle title la given to the révélation de almighty Shion, elle Renan explique qu'elle va ruler. mourir. So which one Ça is parle it? dans le vaisseau, ça parle quand on arrive à Whoever l'Ennevis, wins the ça crown parle là. contest inherits the Je... throne from his or her predecessor. Genre ils auraient pas pu Before faire, je me fais becoming attaquer par des ruler over monstres all et of je me Rena and défends un peu, Lenegis. non? Même dans l'espace, Thereafter, tant pis. that individual is known as the Sovereign. Personne m'aurait entendu crier. Though, it would appear that the current ruler has gone silent. As for how Volron factors into all this, at this point, Non, il se I passe no un longer truc know là, je what crois to que j'ai changé de believe. dimension. 3 Chris centuries va ago, bien, I became the je suis sovereign fatigué. here on Lenegis. Now, Répélo est I malade, just became, I was forced to. Myris n'est Me, pas malade. Danon. Le jeu il 300 débite years alors qu'il y a des later, combats. we crossed paths with Volron, who Je sais also pas, genre bears the c'est... Sovereign's crest. C'est comme si That's demain not je the joue à only thing we Assassin's have in Creed, c'est le common. boss qui fait des roulades We et moi j'en both fais pas. became sovereign without winning the crown Il y a un bug contest. dans la Do you matrice. think Volron was made sovereign for the same reason? Because of that ceremony? I can't say for sure, but it certainly sounds like it. But that would mean that 2 sovereigns would need to exist at any one time. One whose job it is to rule, and the other for ceremonial purposes. We never did see Volron's body back in Ganath Haros. Et le dialogue il Is s'arrête a pas? new ceremony underway with Volron at its Est-ce que center je suis this dans une time? boucle temporelle? Could that be what's causing all this strange Est-ce que je suis avec activity here? Peach dans le métro? Wait a second. You don't think Volron and the Red Woman are working together, do you? The Ça fait combien de temps ceremony qu'elle can't dure go cette forward scénette? without the Renis Alma. Est-ce que je suis The mort? same Je one ne that sais the pas Red encore. Woman stole. There's something else the ceremony needs. A maiden. And unless there's another one out there aside from me. Questions, questions, and yet more questions. Ones that it seems will remain unanswered. Peach dans le until we métro. can Ah ouais non. establish the Peach dans le Sovereign's métro, je identity. te jure, il If the se mange ça. Forbidden Zone really is off limits to everyone but the Sovereign, that seems as good a place as any to start. For the sake of liberating Dana, too. Then it's decided. That's Allons-y. where we need to go. Merci. One of the citizens Non. mentioned a passage that she thought might lead to another section of the city. It could point us in the right Ok, c'est direction. décidé, je m'arrête après cette scénette, c'est Let's bon. go find it. Ah, comme par hasard, quand j'ai dit ça, ça s'arrête. Putain, et encore une... Vas-y, non, je vais mettre la scénette, parce que sinon, je sais que j'aurai pas la foi de l'écouter. I didn't realize Renans oppressed their own kind too. And yet, weirdly, none of them seem to mind. Je paye pour Am mes I the only péchés. one who finds that C'est strange? It is the way things have Non, mais always ils ont mis been, trop de so no one texte là thinks to question it. en milieu de jeu. You Là. have experience in that regard yourself. J'ai do you vraiment. Non, not? non, mais vraiment sans rigoler, j'ai eu 2 heures Unquestioning acceptance of your own sans combat. servitude. J'ai eu un combat parce qu'à un Yeah, moment j'ai sounds fait about demi-tour right. et je suis allé chercher un objet. Even so,
The quality of life here seems much higher than any Dan Mais t'as vraiment 2 heures de scénario. I used to think it was impossible to build an ideal En fait, un society without joueur wealth. qui fait les seinets But I suppose et qui a la having it doesn't révélation de always mean Xion, people are treated fairly either. les dialogues dans le More to the en fait, ouais, point, c'est 2 heures de not a blabla. single citizen seems to have even Ils auraient heard pu of mettre the un Red truc, je Woman. sais pas, un colisée, She's not here. une What if danseuse it de la turns out we're looking in the tavernatrice. wrong place entirely? It's still too early to say Comment anything ça a for achevé sure. Mérilis en vrai? For all we know, she might be able to blend in, move around unnoticed. I say we hold off judgment until we've exhausted every avenue. Non, non, c'est ça, cet épisode sur... Putain, il y en a encore une. Cet épisode sur YouTube, je Tell me, l'appellerais Darling, blablabla. Has that skill of yours got a name? And what skill would this be, pray tell? You know, when you're talking to people around town. The way they suddenly become putty in your hands. I'm afraid I don't quite follow. I do. It's called friendly intimidation. Look imposing and speak in a deep, booming voice, and presto, you'll have people wrapped around your Voix finger grave et in no time. retentissante. I would never stoop to such scandalous tricks. Any feelings of intimidation are solely in the eye of the beholder. So there is a knack to it. How do you learn it? Can anyone do it? Now you've got me curious. Is there special training to master? Let's see. An Like, obsession with being elegant is a must. Ah, au moment où on it s'est has to be réveillé. old-fashioned too. Bonus points if you speak in a way no one can understand. If you've a bone to pick with me, it'd be quicker to just come out and say it. What? They look up to you, that's all. I'm just helping them along. Hey! What's got into Alvin and Law all of a sudden? I can barely understand a word they're saying. Putain, j'y And crois what's pas. with the C'est weird vraiment 2 heures de poses? Was it texte. something they ate? I hope you're willing to take the blame for this one. I wasn't expecting them to take me so seriously. I'll go and have a word with them. Vous savez, plus de Sainet. Les amis, je vais m'arrêter là. Le jeu m'a achevé. C'est rare que ça m'arrive. Vous pouvez demander à Chris. C'est rare que ça m'arrive. Mais là, je suis désolé, je suis cuit. S'il y avait eu des combats, franchement, j'aurais pu virer. J'aurais pu rester au moins 1h, 1h12 en plus. Mais là, ils m'ont achevé. Non, franchement, la scène, il y en a une là. Il faut que je regarde faut que je regarde le replay. Il y a une scénette, elle a duré 10 minutes, c'est pas possible. J'ai commencé à clignoter des yeux, genre, j'ai quoi? Ah non, désolé les amis. Et vraiment, la scénette a gagné. Ils ont parlé, genre, je sais pas, à un moment, quoi? Je vais rêver de scénette, je pense. Ah ouais, non. Soit je vais l'appeler blablabla Magic l'épisode, soit je vais l'appeler soit je vais l'appeler une scénette pas nette. Bah les amis, bonne nuit, bonne soirée, à demain pour du Tales of Blabla. Dormez bien. Reposez-vous. Signe dodo, voilà. Repello qui pop. Ah ouais non mais Repello, t'es AFK, t'as raté un moment d'anthologie là. De nuit, des bisous. Merci ma cousine. Dors bien, merci. Ah ouais non, je vais rendre piche. Je vous le jure. Le blabla. Ah il m'a eu. Il m'a eu. Ah t'as. Repello, on est d'accord, il y a une scénette, elle a duré 10 minutes là, non? C'est les trucs où il parle et tout. Ah non, genre ah non, ils m'ont achevé. Ah, franchement, genre, lâche-moi un petit combat, j'aurais pu tenir jusqu'à 23. Lâche-moi un autre petit combat, j'aurais tenu jusqu'à minuit. Là, je vous jure, bonne nuit les kiwis. Ah, khalas, c'est fini. Ah là, je vous dis, je vais bien dormir. Je vous jure, là, il est quoi? Il est 50. Je vous jure, à 55, ça y est. Bonne nuit, ciao ciao.